Okay. Okay, we're on YouTube. Suryakoటి Samaprabha Nirvighna Gurudeva Sarvakaryeshu Sarvada Namasurya Chandraya Mangalaya Budaya Cha Guru Shukra Shani Vyashta Rahu Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply, draw. Exhale deeply, sweet. 7 times. Follow me through.
The deep transcendental meditation in the Kriya consciousness. With that, let's practice Kriya Gnanalayam Pranayam. Step 1. Inhale deeply with Va and exhale deeply. Follow me through 7 times. Step 2. Inhale deeply with Va and exhale deeply. Halfway through, follow me 7 times. Step 3. Inhale deeply with Va. Exhale deeply. Single breath. Follow me 7 times.
the deep transcendental meditation and the Kriya. We are in touch with the universal energy. That let's do something good for the world. First against the world problems like infectious diseases. So let's pray them through Maharshi, through Babaji, Shah. 7 times Ashishra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaaya Raidogyanathaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Next, another problem we have is the world peace, which is not happening soon. So let's pray for solving all the problems and create world peace. And we are going to pray with Lord Bhairava 7 times. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. The Sathsang today, we're going to continue with our light book by Muruga. So a few words from the last class on the chapter 44. Then we'll continue with 45.
long one. Let's just briefly, few words. Last class we talked about the light energy and how the light energy affects during the last 15 narrage when the silver metallic energy is coming down. When God is mentioned, it actually means light energy. Understanding the property of light with feelings completely, one can feel the presence of God. Those who function and understand with these feelings of light is God will enter the center of the sun. Even those who do not understand or believe in God, but understand the property and feel the light, they will also experience God or light. Kali Yuga is a world full of toxic waste. Since there are toxics around, this is the reason why humans do not understand the property of light. They have to understand that nature itself is God, and nature's light is the only light to attain godly status. If this does not happen, then the Atman bits will be fall down on earth or linger on earth itself. This light book or Vedic scripture explains the reality of light. Humans are born and live and reach upper realms of the celestial light through these light rays. The basis of nature of light itself is light only. You got to change all the light to sunlight. We're going to talk about different kind of light. The nature of light itself is light only. Light is taken in as food, and how one should, and how Sunlight is taken as food. sunlight is taken as food, and how one should get it should be understood through this light book. Atman knows that sunlight itself is the highest form of fuel. But Arivu or human knowledge will forget this, and will understand, intellect will be upgraded through this book, where to figure out that sunlight is the highest point. If one understands the four kinds of metallic energy and how they operate and influence the human brain, then the Atman will be awakened. Silver metallic energy, upon reaching the human brain, all the glands will function differently. The one process is followed where there will be accumulation of toxins, and other process there will be there where there will be elimination of toxins. Why is this? Why is this function using opposite to remove the toxins? When the sun rises, light is distributed, and when the sun sets, there is darkness. This is nature's law. Some same way, life and death is natural for human bodies. Happiness and sorrows are further rules of nature's law. Creation and destruction are also rules of nature's law. One has to understand these laws of nature so that it will be easy for the Atman to be freed or liberated. Sunlight is the highest form of food. One can understand how it becomes into different kinds of energy. The Uir atom or the single atom, how it distributes food to the other subatomic particles, and if this is understood, one can be liberated. Now we are going to see how the single atom is going to give food to the subatomic particles. During the last 5 narige, which is the 46th to the 60th narige, silver metallic energy is responsible for removal of toxic waste and also time for giving food to the subatomic bits. Queer atom or the single atom, when it reaches the subatoms of the circle of the 10 circles, this is the time of utmost importance. To pinpoint exactly, silver metallic energy uses first one-third of the 46th narige. That means after the first 8 minutes of the 43rd narige, the queer atom then touches the subatoms of the different 10 circles. Each Earth rotation comprises of 60 narige. Every 15th narige, there is a particular metallic energy. Out of the 60, only the last 5, which is the 56th to the 60th narige, is the time when one-third of the first 8 narige will get food. One-third of the first 8 minutes will give food to the subatomic bits, and it is consumed by then
thus making the 56th Narige very important, which is approximately this around 2 a.m. Within the 24 hours, there is a lot of things going on, and the first one third of the narige, which is the 8 minute, and the remaining two-third narige, the weir atom will start giving food to the atomic bits. During this time, it is the highest point of life. One should be sleeping during this time. Only if the subatoms are asleep, the subatomic bits will get food from the weir atom, otherwise they will not get jnana. Higher spiritual beings realize this and understand this and will follow this, and even if they are not asleep, they will get this through their awareness. However, for normal humans, it is advisable to be asleep during this time. During Kali Yuga, many humans refuse to sleep and even do jobs during this time. If the subatomic particles, bits, do not get the food, they will never be free. So one has to understand this knowledge and take it with awareness, or one should be asleep, otherwise Atman will get destroyed or decayed. Weir atom will travel through the nerve during deep sleep and give food to the subatomic bits, and once the first subatomic bit gets its food, it goes inside and goes to sleep, and then the rest will follow the same. One should understand this to gain heightened or deep knowledge. This is Sukshma knowledge. Once the weir atom reaches the midbrain or the mid-circle, then through the magnetic strand, the sub-atoms will be awakened and this food will become a grand event. One, one subatomic bit at this time will receive the mercury bit with a lot of magnetic energy. But the stage But the single weir atom that carries the heat energy is needed for travel. Because it has heat energy, it is going to get rid of the magnetic energy from the pituitary gland. But the wheat atom cannot store the magnetic energy due to the opposite nature of its heat energy. The wheat atom can only store the magnetic energy for 7 narigae. Silver metallic energy during a time, the weir atom stores the magnetic energy from its 8th narrigate to its 15th narrigate, that is 53rd to the 60th. During this time, subatomic bits also get food during the 7th narrigate, and if it does not give the food to the subatomic bit, it loses the magnetic energy stored because it has the heat energy as magnetic energy and it cannot store the magnetic energy. And when this heat energy is given to the subatoms, it can take in the magnetic energy, and that is where the subatomic particles inside the subatom become nirmalam or void. This is nature's law. During this time, the single atom has to finish its travel upward towards the 10th circle or the first circle, which is opposite for the fluid atom because it is traveling upwards, and it reaches near the atom. Only when the subatoms melt, only when the subatomic bits come out, they will get food or they will, otherwise they will not. Fluid atom, however, must keep on moving upward in order to reach the 10th circle upwards towards the Atman, and during this time give food not only to the subatomic particles that come out during its travel upwards. Weir atom will give equal amount of energy to all. However, if the subatom atomic bit accept this with humility, then it has capable of accepting more of this energy. And when the subatoms are not melted and if they are not accepted with humility, the blood will become, because the blood being denser, the subatomic bits will not get enough food or energy. Depending on the type of food humans consume, it also makes the blood denser. Humble thoughts also make the blood less dense to have the subatoms melt for the subatomic bits to accept this food or energy. One has to realize that the subatoms itself have 7 screens through which the subatomic bits have to come out for food. Just like the eyes have 7 screens, the same way the subatoms also have 7 screens. Only when they are dissolved, the subatomic bits can get their food or energy. Weir atom when giving magnetic energy, unless the subatoms are melted,
only then the subatomic bits will get these form of food or energy. The 7 screens formed by the subatoms are made of acidic wastes. There is a connection between the 7 screens of the eyes and the 7 screens of the subatoms. They are similar in nature. In the eyes, the 7 layers or the screens are made of subatomic bits itself, whereas the subatoms, they make the 7 screens. When the subatomic bits are coming out of the 7 atoms, they are attached to the center of the subatom through a fine thread. And only when this fine thread is broken, the subatomic bits can be free. Weir atom, when giving the magnetic energy to and when the subatomic bits come out, because of the 7 screens that are surrounding the blood being dense, only some of them come out and get the energy. In the next chapter, we will discuss how the moon gland helps with this and what action it takes and how it functions. So we'll continue with the functions of the moon gland at this time. Silver light energy from sunlight, chapter 45. சூரிய ஒளியாற்றலின் தன்மை எவ்விதம் மாறுபடுகின்றதோ அவ்விதமே அதனை ஏற்றிடும் சிரசின் தன்மையும் மாற்றமடைகிறது. It's a very important point, I think. So the way the property of the sunlight changes, so the same way the property of the sirasa or the brain also changes. ஒற்றை அணுவின் பணியே மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்று எண்ணுகின்ற தருணங்களிலே துணை அணுக்களின் பணியும் உத்தமமே என்று உணர்ந்திடல் வேண்டும். So we appreciate when you appreciate the single atoms job as an important one, we should also appreciate the subatoms function also. ஒற்றை அணுவிற்கு உணவு அளித்திடும் தலைமைச் சுரபியும் அதன் பணிகளை ஏற்றி உதவிடும் சந்திரச்சுரபியும் அதனை காட்டிலும் உயரிய பணியாற்றும் ஒன்று. So you should appreciate the one that gives the magnetic energy to the single atom, that is the pituitary gland, and also the moon gland, which is also helping in this function. You have to give importance to them also. சூரியனே முழுமையான மூலகர்த்தா எனினும் ஒவ்வொரு அணுவும் உயரிய பணியாற்றுகின்றது. So all of us know the sun is a very important thing for all this. The reason for all this thing happening, even all these atoms are also doing their functions. தனது சிரசிலே நிகழ்கின்ற உயரிய பணியினை உணர்ந்திட இயலாத மனிதர்களே புறப்பணிகளை ஆராய்ந்து அறிந்துவிட முனைகின்றனர். So people don't, in the Kali Yuga, the people don't understand what's happening in the brain. They don't get it. So they are trying to do research and all the other things which are going around. சுய ஆராய்ச்சி கொண்டு தனது இயக்கம் எவ்விதம் நிகழ்கின்றது என்பதனை உணர்பவனே ஞானியாவான். So the ஞானி who has a ஞானா, he will do research on his own and find out what is changing his brain. I think he is connecting for people to, Lord Muruga is connecting people to feel how the different nari, we get different kind of sunlight. So what kind of changes happening in the brain? The ஞானி will understand this. ஒவ்வொரு மானிடனும் ஞானியாய் உருமாற வேண்டும் என்று ஒளி எனும் வேதனம் படைக்கப்படுகின்றது. So this light book, Lord Muruga, is given to us to make everybody as a ஞானி, particularly for ஞானி of light. ஒற்றை அணுவானது பயணித்து உச்சென்று தலைமைச் சுரபியின் ஆற்றல்களை ஈர்த்தே பற்றுவிட்டாலும் பயணித்து உச்சென்று தலைமைச் சுரபியின் ஆற்றலை ஈர்த்தே பற்றுவிட்டாலும் துணை அணுக்கள் யாவும் இலகியே நின்றல் வேண்டும். So even though the single atom has gone all the way to pituitary to get the energy, it cannot give the energy if the subatoms are not melting. We have to stand melted, right? We all talked about the 7 screens that has to be removed so that
the subatomic bits can come out and get the energy. So subatoms have to melt. அதன் மூலம் கருக்கள் யாவும் வெளிப்பொருள் வேண்டும் அன்றி ஒற்றையணுவின் உட்பயணத்தினால் பயனேதுமில்லை என்று உணர்க. So if that doesn't happen, there is no use of single atom going up. ஒற்றையணுவானது தனது பயணத்தை இறுதி நாள்கள் உறைந்து மேற்கொண்டு தன் இருப்பிடத்தை சென்றடையும். Single atom will go in a hurry, in a fast way, to give the energy to the subatomic bits and reaches its original place. காந்த ஆற்றலை ஏற்றும் திறன் கொண்ட கருத்துகள் யாவும் கடந்து வெளியிடும் திரைகளின் மூலமே கூடியாற்ற உணவாக ஏற்றிடுகிறோம். 7 திரையையும் கடந்து வெளியே நினைக்கும் கருத்துகளானது அதிக உணவை பெற்றுவிடும். So depending on the amount of removing the 7 screens, subatomic bits will get the energy from the single atom. 6 திரைகளை கடந்து நின்றால் சற்றே குன்றிய காந்த ஆற்றல் உணவாகிவிடும். 6 திரைகளை கடந்து நின்றால் சற்றே குன்றிய காந்த உணவாகிவிடும். ஏனெனில் முன்னிற்கும் 7ஆம் திரையானது ஆற்றலானது ஊடுருவிட தடை விதித்திடும். So if only 6, we talked about 7 screens, only if the 6 screens are removed, the 7th screen is still there, the energy will be taken, very less amount of energy is taken only. ஏனெனில் முன்னிற்கும் 7ஆம் திரையானது ஆற்றலானது ஊடுருவிட தடை விதித்திடும். Because the 7th screen will stop the complete energy to be transferred. I can understand that. Okay, so there are 7 screens, right? So if there is only 6 screens are melted, the 7th screen is still there, naturally the amount of energy will be less. The 7th screen will stop the energy coming out from the single atom. No, not from the single atom. No. Yes, single atom energy will be... The energy received by them will energy less. Received. Now the 7 screens they're talking of the subatoms. Yeah. எனினும் வீரியம் வாய்ந்த காந்த ஆற்றலின் மூலம் அவை உச்சினிடம் 5 திரைகளை மாத்திரமே கடக்க என்றால் வெற்றின் உணவானது குன்றிடமென்றும் 4 மற்றும் 3 திரைகளை மாத்திரம் கடக்க இடம் என்று மிகவும் குன்றிய உணர்வு என்றிருந்து வந்துடுகிறார். So it depends on the number of screens that is melted, the amount of energy taken by the subatomic bits. So if it is only 5 screens removed, then less energy. If it is only 4 screens removed, much lesser energy. And so on. முதல் 2 திரைகளை கடக்க இயலாவிடில் கருவினை உணவான ஈட்டி விடாது என்றுமே அறிய வேண்டும். So if the first 2 screens are not removed, that means the subatomic bit cannot get the energy at all. ஒவ்வொரு கருத்துகளும் மாறுபட்ட நிலையை கடந்து நிடும் காரணத்தால் மாறுபட்ட அணுகுகள் நிடும். So that means that each of the atomic bit will get different kind of energy, amount of energy, depending on the number of screens that are removed. அதன் மூல காரணங்களுமே மாறுபடும். பல காலமாய் சிறைகின்ற கருத்துகள் எனில் பல திரைகளை கடந்திடும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கும் என்றும் புதிதாய் சிறைகின்ற கருவினால் வெளித்தோன்ற இயலாது என்றுமே வந்துடுகிறார். So if for a long time if they are imprisoned, then because they keep on trying to come out, so it will be much easier for them to compare to the new ones.
which are imprisoned recently. See, you have so many desires, right? That becomes imprints, that becomes imprisoned atoms, right? Atomic bits. So if there is a desire which has been 30 years, it's still there, the amount of the melting will be much faster because you have been trying to get out of it, right? Compared to some new imprisoned one. That's what he means. And how do I put it? So if the subatomic bits have been imprisoned for a long time, then the Capacity to melt the number of streams will be higher than would be higher. The newer ones. Yeah. Essentially, what Muruga is saying, don't keep on including the பத்து திங்களை கடந்த பின்னரே ஒரு சிசுவானது கருவறையை விடுத்து வெளியேறும் என்றும் உயிர்த்திட்ட தருணத்தில் வெளித்தொன்று விட இயலாது என்றுமே உணர்ந்திருக்க. So he's comparing, so you need 10 months for a baby to come out. So the baby cannot come out immediately as it is conceived. அவைகளையே ஆத்ம கருக்களும் செயல்படும். So ஆத்ம கருக்கள் also they do the same thing. That means the oldest imprisoned atoms will come out easily. Eventually will come out. எனினும் நஞ்சின மமலக்கழிவுகள் கூடி நின்றால் திரைகள் எளிதில் வெளியிடாது. However, if there are too many toxins, the screens will not be melting, even though they are old imprisoned atoms. மாமிச உணவுகளை உண்பதன் மூலமும் சீரான உறக்கத்தினை ஏற்றாமல் செயல்புரிவதன் மூலமும் தீய எண்ணங்களினாலும் தீய செயலினால் இயங்கிடும் தருணங்களிலும் கருக்களை சுழற்சியில் வலுவுறும். See that? Now that's the final point. Ultimately, he gives a reason. If you take a non-vegetarian food, and then if you don't have proper sleep, if you have bad thoughts, if you have bad actions, then the subatomic bits, the screens of the subatomic bits will be much thicker, much stronger and thicker to melt away. Not subatomic, the subatoms. The karkal, atma karkal. Subatoms. Subatoms. Yeah, the screens of subatomic. I would say the screens which are surrounded in the subatomic bits. Will be stronger, right? Yeah, stronger and thicker. See how now he connects all of them logically. So that is why one should not take non-vegetarian food. That is why one shouldn't have proper sleep. Yeah, proper sleep in proper time. That's why we shouldn't have bad thoughts. That's why one should have bad actions. So somebody says, "Oh, what if I do this? What's the big deal?" Like the one we saw, freedom. And all this. What if I do this? What if this? This is what's happening in your brain. So the ultimate purpose of the birth is gone. You're given a chance, then you're wasting it in the wrong way.
ஓர் ஆத்ம கருவினை ஆராய்ந்தே அறிந்திட முற்பட்டால் ஞானத்தின் உச்சத்தினை அடையலாம். See, this is the kind of knowledge. If somebody think very deeply on this, you can see the height of jnana. அணுவுக்குள் அணுவாய் ஒளிபவனை இறைவன் எனும் அடிப்படை தத்துவத்தினையுமே ஏற்றிட இயலும். இறைவனின் பணி என்பது ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவளித்தவுடன் நிறைவடையும். ஒவ்வொரு கருத்துகளும் வெளிப்படும் தன்மைக்கேற்ப அளப்பரிய ஆற்றலை பெற்றுள்ளது. அணுவிற்குள் அணுவாய் ஒளிர்பவனை இறைவன் எனும் அடிப்படை தத்துவத்தை ஏற்றும். So if we understand this, what is going on in the minute subatomic particles, whatever we are talking about, then you will understand that God is there inside each of the atom. அணுவிற்குள் அணுவாய். Take the atom and then inside the atom itself, there is functioning as light. I think I have told this many times in your lectures, how the light is ultimate. ஒற்றை அணுவானது இறுதி நாழிகையிலே ஆற்றலை முழுமையாக நிலைய பின்னர் நிர்மலமாய் விட்டே செயல்புரியும். So I already talked about it. After finishing giving energy, it will become emptiness, right? It will attain the emptiness. Or shunya. Nirmalam, actually. Yeah. That's why I tried to explain Nirmalam in English. So you're already using the word Nirmalam. Then you can use Nirmalam. That's the word. ஒற்றை அணுவானது இறுதி நாழிகையிலே ஆற்றலை முழுமையாக நிலைய பின்னர் நிர்மலமாக விட்டே செயல்புரியும். தனது வெப்ப ஆற்றலை துணை அணுக்களுக்கும் காந்த ஆற்றலை ஆத்ம கருக்களுக்கும் அளிப்பதன் மூலம் நிர்மலமாக திகழ்ந்திடும். ஒற்றை அணுவானது தனது இருப்பிடத்தை அணிந்திட இயலாது நிலைத்திருக்கும். So what's happening is a single atom will give its heat to the subatoms, and it is giving the magnetic energy to subatomic particles. That's a technique. Yeah, it's keep on giving. And then when it is reaching very close its own place, doesn't have complete energy, so it cannot reach that time. Reach its place. That is the first circle or 10th circle, whichever you say. The original location of single atom. That is just better. It cannot reach its original location. Cannot. So it feels energyless that time, because it's giving all the energy up to the 9th. 9 வட்டங்களையும் கடந்த பின்னர் உயிரின் கூடாகிய 10ஆம் வட்டத்தினை கடந்து தன் இருப்பிடம் சென்றடைய இயலாத நிலைக்கும் தருணத்திலே சந்திர சுரபியானது தனது சேமிப்பு வெப்ப இழை ஆற்றலை ஒற்றையணுக்கு செலுத்தி அதன் மூலம் அவ்வாற்றானது ஒற்றையணை அடைந்திட உதவிடும். So this is the moon gland comes. The moon gland will give the energy for the single atom to reach its original location. வெப்ப ஆற்றல்தனை ஒற்றையிடும் ஒற்றை அணுவானது கடினமான உயிரின் கூட்டினை கடந்து உட்புகுந்து தன் இருப்பிடத்தை சென்று விடையும்.
So once it gets the heat energy from the moon, then the single atom will go inside the tough wearing cool single atoms nest, single atoms nest. Original nesting place. ஒற்றை அணுவின் இவ்வித செயலானது இறுதி நாழிகையின் தருணத்தில் நடைபெறும். So this happens in the last நாழிகை. Which is 60th. இறுதி நாழிகையின் தருணத்திலே வெள்ளி எனும் கனிம வளத்தின் வெப்ப இழைகளில் பயணித்து all those 5 நாழிகைகள் eat. இறுதி நாழிகையின் தருணத்திலே வெள்ளி எனும் கனிம வளத்தின் வெப்ப இழைகளில் பயணித்து தூய்மை அடைவது ஆகாய மூலக்கூறுகளே. So the last one is the last nadi, 60th nadi, is he has a silver heat strand and then akashic atomic bit. So that's the time it reaches its own nest. அவையாவும் இறுதி நாழியின் மூன்றில் ஒரு பிரிவு நிரந்தனிலே சிரசனை அடைந்து தலைமைச் சிறப்பினை அடைந்திடும். அத்தருணமே ஒற்றை அணுவும் தனது பிரிவு சேரும். இறுதி நாழியின் தருணத்திலே வெள்ளி எனும் கனிம வளத்தின் வெப்ப இழைகள் பயணித்து தூய்மை அடைவது ஆகாய மூலக்கூறுகளே. இறுதி நாழியின் தருணத்திலே வெள்ளி எனும் கனிம வளத்தின் வெப்ப இழைதலில் பயணித்து தூய்மை அடைவது ஆகாய மூலக்கூறுகளே. அவையாவும் இறுதி நாழியின் மூன்றில் ஒரு பிரிவு நேரத்திலே சிரசனை அடைந்து தலைமைச் சிறப்பினை அடைந்திடும். brain and then pituitary. அத்தருணமே ஒற்றை அணுவும் தன் okay. So what's happening that time to the pituitary gland? You get this akashic bit passing through the heat strand. The same time, the single atom is it is nest. ஒரு தினத்தின் 60 நாழிகை நேரம் தனிலே தோன்றிடும். ஒரு தினத்தின் 60 நாழிகை நேரம் தனிலே தோன்றிடும் இறுதி நாழியின் மூன்றில் இரு பங்கு நேரம் எனப்படும் 8 மணித்துளிகளே ஒற்றை அணுவானது நிர்மலமாயிற்று செயல்புரியும் தருணமாகும். ஒரு 8 மணித்துளிகளில் அவை தமது இருப்பிடத்தினை அடைந்து விடும் என்றும் இறுதியான 8 மணித்துளிகளே அவை ஆன்மாவனை சூழ்ந்து ஆற்றல் அற்று நிர்மலமாக நிறுத்தி செல்கின்றன. மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஒரு தினத்தின் 60 நாழிகை நேரம் தனிலே தோன்றிடும் இறுதி நாழியில் மூன்றில் இரு பங்கு நேரம் எனப்படும் 8 மணித்துளிகளே ஒற்றையணுவான நிர்மலமாய் விட்டு செல்லும் தருணமாகும். So for 16 minutes is the time, the last 60th நாழிகை. For 16 minutes. Remember, you have 24 minutes, right? So 2/3. Yeah. 8 மணித்துளிகளை ஒற்றை நிர்மலமாக விட்டு செல்வதையும் சரி. ஒரு 8 மணித்துளிகளிலே
So in one last 8 minutes, you'll reach its location. No. First 8 minutes. Okay, how many 8 minutes we have? We have 3, right? Only 3 we have. But he's talking about 4. மூன்றில் 2/3. That's what I said. 1/3. First 1/3 it reaches the location, and the remaining 2/3 it goes to the Atman, whatever you're saying. இறுதியான 8 மணித்துளிகளிலே, the last 4-8 minutes, right? அவை ஆன்மாவினை சூழ்ந்து, it's going to surround the 4-8 minutes இல்ல, 2/3, so 16 minutes. இல்லப்பா, இறுதியான, listen to this, இறுதியான 8 மணித்துளிகளிலே, in the last 8 minutes, it will go and surround the Atman, சூழ்ந்து ஆற்றல் நிறுவனமாய் நிலைத்து செல்வது. It will stay there around the Atman. So it's going to go to Atman also. Then stay in Nirmala. Stay with emptiness. Reaching the location, we first said 1/3, right? I mean, Okay. 3. I'll tell you. The first one, it's broken down into 1/3 and 2/3. Okay, the first 1/3, it will reach its, it's still Nirmala, it will reach its original location through the help of the moon gland. Now, within the last 2/3 minutes, which is the 8 and 8, the last 8 minutes, it will go to the Atman and surround the Atman and stay in that Nirmala Status. State. ஒரு தினம் எனப்படும் புவிக்குழல் ஒரு தற்சூழ்ச்சியின் தருணத்திலே இறுதி மணித்துளிகளே ஒற்றையணுவின் நிர்மலமான தருணம் என்றும், உதிக்கின்ற மறுதினத்தில் முதல் நாள் என்பதே ஆன்மாவின் ஆற்றல்கள் முழுமையாக ஓங்கிடும் அற்புத தருணம் என்றுமே தெளிவுற அறிந்திடுங்கள். So much importance. So the single atoms, the last 8 minutes of the last Narige is the only time where the single atom gets the Nirmala time. உதிக்கின்ற மறுதினத்தின் முதல் நாழிகை என்பதே. So, and then he also says the following next day starts, right? முதல் நாழிகை, the first நாழிகை, that is the time the Atman's energy will be the highest. உங்களுக்கு அற்புத தருணம் என்றுமே தெளிவுற அறிந்திடுங்கள். So, Lord Muruga is saying that the last 8 minutes and the first 8 minutes of the next day, it is a wonderful time. Wonderful time where there is a mixing of higher energies. Okay, so is giving importance. இறுதி நாழிகையின் மூன்றில் ஒரு பிரிவினரும் முதல் நாழிகையின் மூன்றில் ஒரு பிரிவினரும் ஒருங்கிணைந்தால் 8 மணித்துளி வித்திடும் என்றும்,
மானுடராய் பிறவிகின்றவர் இத்தருணத்தை உணர்ந்து ஏற்றுவிட்டால் மிக உயிரில் நிலை சித்திக்கும் என்று வருகிறது. அதன் மூலக்கருத்தினை பின்னரே நாம் எடுத்துரைப்போம். So he is asking us to the last 8 minutes, the first 8 minutes of the next day. If you feel and take the energy that time, even if you feel it, you get the highest evolution. He says we'll talk about this later on more. So today, hey Shiri, what is the sunrise time today? Today, sunrise was at 6:29 a.m. So 3:29 is the time for the first Nadi, right? So 3:29 to 3:34, 3:17. Okay, 3:09 to 3:17. No, 3:09. Yeah, 3:09 to 3:17. And 3:09, 9 to 50. 252. 301, 253 actually. So 253 to 3:17 of today morning. If you wake up and feel the energy, that will be highest possible evolution. It's an example. You understand the calculation now? Okay. ஆற்றல்களாய் வெளிப்படும் வெள்ளியின் மூலக்கூறுகள் ஆற்றிடும் பணி யாது என்றும், வெள்ளிக்கனிமங்கள் ஆற்றும் நிலை யாது என்றும், சந்திரச்சிலபி மற்றும் தலைமைச்சிறு நிலை யாது என்றும் தொடர்ச்சியாய் அறிந்திடுவோம். more information. ஒற்றையணு என்பது தனது பணியினை நிறைவுறுத்தி எல்லை நிலைத்திடும் தருணத்தில் சந்திரச்சிலபியானது தான் பெற்றிட்ட வெப்ப ஆற்றலை முழுமையாக எடுத்துவிடும். அவ்வாற்றலை கொண்டே ஒற்றையணுவானது தன் இருப்பிடம் சென்று அமர்ந்திடும். So it seems at that time when it is giving the energy to single atom, it seems moon gland will give it completely. It's not keeping any more heat. It's just giving everything to the single atom. இறுதி 5 நாழிகை நேரம் வெளிப்படும் மூலக்கூறுகள் யாவும் தலைமைச்சிறப்பினால் தரம் பிரித்திட இயலாத நிலையில் சந்திரச்சிறப்பினை நாடிச் சென்றுவிடும் என்றும், பின்னர் அவை யாவும் அனைத்து சிறப்பைகளையும் சரிசமமாய் சென்று அடையும் என்றுமே உணர்த்தப்பட்டது. அதனை ஏற்றிட இயலாத சிறப்பிகள் தனி வழித்தடம் வைத்து அவற்றினை மீண்டும் தலைமைச்சிறப்பைக்கு செலுத்திவிடும் என்றுமே உணர்த்தப்பட்டது. So the last 5 நாழிகை, the pituitary gland will not divide properly to all the different glands, so it gives all the energy to moon gland. And from the moon gland, then it is going to be distributed to other glands. So then, since the glands cannot take it from the moon gland, they will give back to the pituitary. So what he's saying is, eventually, the energy in the last 5 nadi, it will go to pituitary gland through the moon gland.
Any question on this? தலைமைச்சிறவினை அடையும் அம்மூலக்கூறுகள் யாவும் எச்செயலாற்றிடும் என்று அறிந்தல் வேண்டும். அந்த அறிவாற்றல் கொண்ட தலைமைச்சிறவி என்னும் இது அவற்றை ஏற்றிட்டாலும் அத்தருணத்தில் இயங்கிடாத காரணத்தால் மூலக்கூறுகள் அனைத்தினையும் எரித்து உருக்கி எழுப்புகள் என்பதும் ஆற்றலாய் தெரித்துவிடும். தலைமைச்சிறவி ஆற்றிடும் அது ஏற்பது செயல் என்பது மூலக்கூறுகளை ஆற்றலாய் தெரிப்பதே ஆகும். So since the pituitary gland is getting the energy through the moon gland, since the pituitary gland is not functioning that time properly, not functioning as earlier, so it is going to, all the atomic energy bits it is going to burn, melt, and becomes a fuel, energy of fuel. எரிபொருள் எனப்படும் ஆற்றலாய் தெரித்துவிடும். He says, Lord Muruga says, that's a wonderful action of the pituitary gland. What becomes its fuel? See, during that time, pituitary gland is not supposed to, is kept incapable. So moon gland is working. The moon gland will try to give it to the other glands. Other gland will give back to the pituitary. Okay? Since pituitary cannot function, what it will do? It will burn it. Burn what? The மூலக்கூறுகள், which is the earth, water. Burn the elemental. Yeah. Those are atomic bits. Yeah. Got lost finally, the heat, akash, everything. And use that as fuel to distribute the energy. தருணத்தில் எரித்து உருக்கி எரிபு நாட்களாய் பிரித்து விடும். Yeah, it is not talking of distribution. It's just talking it will burn, melt, and then it will become the fuel. Let's see what he says next. உருகிய நிலையில் உயிரை எரிபொருளாய் வெளிப்படுகின்ற சிறிய கோளின் ஆற்றல் யாவும் சூழல் மூலமே மூலக்கூறாய் பிரிக்கப்படுகின்றன. பின்னரே அவை புவியினை அடைகின்றன. தலைமைச் சிறுவினால் இருக்கப்பட்டாலும் மூலக்கூறு அனைத்தும் மற்ற சிறுவிகளுக்கு நேரடி அனுப்புகின்ற காரணத்தால் அவை பிற சிறுவியின் மூலமே உருக்கப்பட்டு ஆற்றலாய் திரிக்கப்படுகின்றன. தலைமைச் சிறுவியானது மூலக்கூறுகளை மீண்டும் பிற சிறுவியின் பெற்றும் தருணத்திலே அவற்றை எரித்து உருக்கி சூரிய ஆற்றலாகவே திருத்தும் என்று உணர்க. So it is making the sunlight back again that time. When we say it is burning, melting, and then using, that means it is becoming sunlight again. That's what he says. சூரிய ஆற்றலாய் திருத்திடும் என்று உணர்க. 60ஆம் நாளின் இறுதி தருணங்களில் சிரசின் நிகழ்வு யாவுமே அற்புத செயல்பாடுகளாகும். So that's a wonderful events happening. வெள்ளியாற்றலை ஏந்திய சிரசனையடையும் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் இறுதி நாழிகை நேரந்தனில் தலைமைச் சுரபிக்கே ஆற்றலை நல்கிடும். நிர்மலமாய் ஆற்றலற்று செயல்புரியும் தலைமைச் சுரபியானது தான் பெற்றிட்ட மூலக்கூறுகளை உருக்கி ஆற்றலாய் திரித்து ஏற்றிவிடும். மேலும் அவற்றை சந்திரச்சிறபிகளாய் செய்யணும், அவற்றை சந்திரச்சிறபிக்கும் அளித்துவிடும். It will change and use it as energy, sunlight energy, and then give it to moon gland also. But he didn't say that it's going to give completely. The next paragraph may answer. அறுபதாம் நாழிதனிலே ஒற்றையணு தலைமைச் சிறபி மற்றும் சந்திரச்சிறபியாக அனைத்துமே நிர்மலமாய் விற்றே செல்வதையும்
பின்னர் ஆற்றல் பரிமாணத்தின் மூலம் சுயத்தினை உணர்ந்து தொடர் செயலாற்றிடும். அனைத்து சுரபிகளும் தலைமைச் சுரபிக்கே ஆற்றலை நல்கிவிட, தலைமைச் சுரபியை சந்திர சுரபிக்கும் தந்த ஆற்றலை பகிர்ந்துவிட, சந்திர சுரபியானது ஒற்றையணுவிற்கு ஆற்றலை நல்கிட, சுயமற்று செயலானது அரங்கேடும். Okay, so in the 60th நாழிகை, what's happening? There is energy exchange. All the, let's start from here. All the glands will give the energy to pituitary, we told already. But the pituitary gland is going to give it to moon gland. The moon gland is going to give it to single atom. And single atom is going to use energy to get its nest. So ultimately, in the 60th náழிகை, all these glands, single atom, pituitary, and the sun gland, everything will be empty. That is why he says it's a wonderful moment. நிர்மலமாய் வீற்றுள்ள தலைமைச் சுரபியும் சந்திரச் சுரபியும் மூலக்கூறின் ஆற்றலை பெற்றுவிட, ஒற்றை அணுவோ உயிரி ஆன்மாவின் ஆற்றலை பெற்றுவிட, சூழ்கின்ற சுரபி பெற்றிட, சூழ்கின்ற சுரபி நிலை யாது அவையாகும் ஆற்றல் குந்திய நிர்மலத்தன்மை அடைந்துவிடும் என்று உணர்க, இறுதி 5 நாழி நேரங்களும் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் கலப்புற்ற வெளிப்படும் காரணத்தால் உயரிய மூலக்கூறுகளை மாத்திரமே ஏற்றுச் செயல்புரியும். சூழ்கின்ற சுரபிகள் யாவும் ஆற்றல் குன்றியே காணப்படும் இன்னும் முழுமையாக ஆற்றலை இழந்து விடாது என்றே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். So the surrounding glands in the last 5 náழிகை, even though they look nirmalam, that doesn't mean that they lost all the energy completely. Who hasn't lost all their energy? The glands, say The other glands. the other gland, Mercury, Venus, Jupiter, and all those things. சந்திரச் சுரபியானது கலப்புற்றே செலுத்திடும் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் மிகச்சில மூலக்கூறுகள் மிகச்சில மூலக்கூறுகள் உரிய சுரபியினை அடைவதனால் அவற்றை ஏற்றே இயங்கிடும். எனினும் உடலின் சுரபிகளுக்கு தான் அளித்திடும் ஆற்றலை அளிக்க இயலாது நினைத்துவிடும். ஒவ்வொரு சுரபியிலிருந்தும் உடற்சுரபிக்கு சென்றிடும் நரம்பிழை மார்க்கம் என்பது அடைக்கப்படும். தான் பெற்ற சிறு ஆற்றலை கொண்டே அவையாவும் இயங்கிடும். எனில் இறுதி நாழியில் அனைத்து உறுப்புகளுமே ஆற்றல் இந்தியே நிலைத்திருக்கும் என்றும் தத்தம் ஆற்றலை பிற சுரபிகளுக்கு பரிமாற்றமும் புரிந்திடும் என்றே உணர்ந்திட வேண்டும். எக்ஸ்பிளனேஷன். உடல் உறுப்புகளும் சுரபிகளும் ஆற்றலின் நிஜமான நிலத்திலும் காரணத்தால் பாதரச ஆற்றல் எனும் உயரிய ஈச ஆற்றலானது அபிரதமாய் சிரசனை அடைகின்றது. மேலும் உடல் முழுவதும் பரவுகின்றது என்று உணர்க. பசியின் உணர்வோடு காத்திருக்கும் ஒரு மானிடன் எவ்வித உணர்வினை இயக்கின்றானோ அவ்விதமே அனைத்து சுரபிகளும் ஏற்றுவிடும். தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களை வெள்ளியினும் கடமை செயலாற்றும் நில நீர் நிரம்பில் எவ்விதம் பயனுடும் என்று தலைவர் வந்தெல்லாம் ஒளியின் உயிரினை குணமானத்தில் வேண்டும். So what's happening is we talked about moon gland also in Nirmala state, right? Nirmala state. So moon gland is the other glands like Jupiter, Venus, Saturn, and all those things, right? They are supposed to give energy to the body glands, right? Thymus, pituitary, thymus, adrenal glands, and all those things, right? Pancreas and all the glands. So that time it seems
they won't give the energy. Even the little energy it has, they will keep it for their own work. Okay? So that means so all the glands will be having less energy since they didn't get energy from the moon gland, other glands. So because all the body organs and the glands have less energy or no energy, the mercury energy which is going to come in the first nadi, right? That will come at the maximum to the brain. It's almost like empty vessel, right? So it comes and fills up quickly. The first nadi energy, yeah. And then it spreads to all over the body also. So this is why they call Amirdam. First nadi. Eventually, the Isa energy, that is mercury energy, is pouring the maximum and received maximum by the brain, and also it is spreading to all organs of the body also. So he's also comparing to a person who is very hungry, and then he's getting food. The same way, all the glands will be getting the mercury energy, the maximum. So then he finishes the chapter there, and he says in the following chapters, we will discuss about how all these changes will affect the land and water. That's in the 45th chapter. End of chapter 45? Yeah. So the science of Brahmavritam and the first nadi is given. Okay, let's, today is June 1st. All right, so let's use the Sathsang with Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namayana Vasima
Mavayana Sisiyana Maga Vashimayana Om Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Okay.